Goldface ne Newmont ne ade nyina he Ghana ye beje ne aye and tutua ne kama ensema do papa de atudwa no obete abusia ene me no ka sei Yura Roxon Nelson the film pod the court down court to say one share na court to nation another dan court for na LGBTQI+ bill no one sign court to say won to minya say adwuma no ai enyo mo na ebe se o mampanyin de wanya no ye ba be chechire manwumre ne de amamo mampani ebe de che Dr. Laji Muhammadu Bawumia ne ya wo afri ne nto Obuasi no hyaze afri apuo ya mantamu ho no de akwakotu da se dum so amu ni nei o tena bi mu ni biem ente bi adum so betwam o mampanya be de chire na eka na emu nchechire mu na nwumre ya tena se ye de beba ye wi ababa awura edwoso na edwoso by election na yewura eye owusu aduomi woni ne campaign team wo mu chire mu a aba no de MPP vo bewiem enwiamu adwene na wo madwem na nke yeto no fentim anya de MPP benya enu ye ba be chechire mu ne de amamo na ye chama untumi aba ba yi anu a waje ze de pompo chire wa motuom ai hwe de etwo chire o boxer shorts umu aba no belusu abelusu huntasentase na aye wa okeka kansem enu so anwumre ya tena si ye de beba abusu nsem ni nie abusu panyi kwabena himi na asem wo na nwuma ko bi ada ma o maso yasene de di nkan Adom Rosso Herbal Center. Adom Rosso Herbal Center say, who stroke, who pressure, a woman some fibroid in our war. Win sapa na pese ujai. And answer with that no be no beda. And answer the other Najun Socket, so Adom Rosso Herbal Clinic near Besaya, dear. Your brother me, a bank society. It is here in a fray 0246 858 094 0246 858 094. Now celebrating the lost ministry. Your friend, Omudu Jumadi Biba, your friend is celebrating Jesus campaign. Of course, what chapias for Christ. 80 chapas for 20th May. Education 24th May. No, Yenaya Kwaku share celebrating the Lord ministry. First year from Go Ye Harvest Ministry. One more na Apostle Alexander from Port Bodu Vision Man. One ena just Jumadi and Senior Pastor David Ousu. Pastor Philemon Kwame upon woman in Ababa, Reverend Dr. Love Kunadu Munso Beba, Ayaje, Cardi Obacos and Waba, Yakwapias, Kankam Fras Baby, Amunia Mamla, na Momajim Paibo. Doggies Ventures sent Adian Pawaba Benabi, and your mouth also DCS them doggies in Abacro. Na Yozongo Quantum Pons, I have 0242 522057. Yakwe anymore, one more Macano 7 Beba, and you may Uko YouTube by a time FM 969. Time FM 969. Hokasi any chagwa ni tamasa mwajamai. Wabetra video nature watching team na fru mark and can for ni me S3 this year. Ofona na Kwame Mafo mene. Nana ke ye bo abrewana na pesemaka. Afe yen konsem ni mwen. Ghana yaman penya be die kire ne wona se tu franka dia man pipi amanyuku. Eye Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia na akra wakasa pa. Ne nsema do dia tu nyina yetiawa wo kire se adia ba kwa na ban ebeba so omo be ye diama Ghana pa ye say ye mineral resources and as natural resources but ye bobre mu niam ahodo no ye wo man Ghana mu bi ti say gold diamond ne enchine niam ahodo ye tu no man Ghana mu nyina no wo so obehwe say Ghana ebenya 100% ownership na je say ye no baba di ensa ye timi de adwuma di aboa se de be ya wo man be tibi akodanim Mampeni ya bedi echire frankatuni the men people amanyuko what I say a free a year 15th century 15th century ebra na Portuguese for dish one was it gold pa your friend gold the bia ye tamfri o my Ghana near the kwama no ne saa ne ya anti gold no ankasa no eso mfaso nya de se yenya mfaso bia we nyina ne ma do bia ekoso no watena se ahwe hu se se de na isi fam so man na ye de ntutu awdo agu akwa ma boa ama wo man na timi atumpon na fei boade bobre mu niama no Ghana fo yia ye timi adeda no aye ntutu ye no a yebenya sika pa e de aboye ho bra wo kan semi wa bra wa free ne nto abase e wa pua mantemu bra wo gire simpie so woni na nanama trankonye mpanifo do ka bie ye amanyokuo ani mpanimfo ahodo edidi nkomo no ene o kan nsem no. For the most part,
Ghana has not maximized the benefits from our natural resources. Since the days of the Portuguese in the 15th century, gold has been taken out of Ghana and taken out of Ghana and taken out of Ghana. We haven't benefited that much from our natural resources. I am going to change that paradigm. I am going to bring a bigger focus on ownership of our natural resource. It's as if right now we don't own the natural resource. I believe that if we do the exploration, and we are going to empower our universities and the Geological Survey Department to do the exploration. Once we explore and we have 7 gold belts, there's so much gold that we haven't yet even discovered. But once we explore and we know that the gold is here, the new policy is going to be that the ownership of those resources will be 100% owned by Ghana. Isafo we nsema do aka na yema mpedi abedi eche Dr. Alhaji Mamudu Bawumia wodi tuja ewo puemantem wogusu a wo bonto a wasa amantem ni mu na wasa ne nto abonimu ano na wone nanano eye asofo imamfo a omo akropon kodi asiamu na enumo ne asofo ne imamfo a omo hode tu nanim se nanse Ghana no ade bi ekofa ba ya ade o mampan da John Dramani Mahama ko opposition dum so no asema no homene so ama Ghana fo bi kaka nkra ma mansuafo hwe anyina mahode so betwa ne mpoa na wo mo sre ede pa na ekroso omampania be de che Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia ncheche mu nkyere omene no ena wode to wo mo ne adwadifo a wo no mu ewo sa mpatam wo nanim wo se eye emfum kakra bi ni tomato kakra bi na ba yisi jijuma ko ni grit kofo enhoma ni bi ho na wo no wo gina wo so obi a wo pe mampanyini wo metwa wo ntoro wo se wo mo bo se saa dum so yi a ama ne homene so yi enche bia wo mpeso beka se ne ana wo kina na bia ekoba se dwumadie na ntimi anwie se ne nhyehyɛ ne te a na ba yeso atwa ntoro na mom de obetimi aka nse enche bia dum so besa twam saa nkane na edum na so na enyina ne nan so no ebegyina ne nan so manwuma ahodo etimi akọ modwuma se ne yese na efata ama wono mu so omuye bodwa omu hia nyina mahoden de aye ne nso etimi aye nti enche bia dum so betwam. I know that there are challenges, and I don't want to paper over our economic challenges. We are going to work on them. Currently, we have issues with power challenges, but I can say received from the Minister for Energy that those power challenges will very soon, and I mean very soon, be a thing of the past. They are working at it. Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia Ebra wone asofo ene wonu mu kabie wom ekosia wapue mantem okropon ene odi nsema hodo etudwa. International Labour Organization actually report 2020 babonten no ensema do om kan wom kyerese Social Security and National Insurance Trust Senate wom ntimi ntwia ene aban adwumayefo eka ba no be 12 years mfie be edumienu a edi animu kwan anhwa wom ntimi ntwia na asem kakraka sei wamadu wamu report ne babeto odwa no ene nagrat mpanifo GS mpanifo ne abadwuma ekuo ahodo ewo my Ghana mu eye se wamu bepese ombekwa akohia se de beya wamu ne senate mpanifo bobonkobo na wamatimi atie free senate mpanifo ano se nsemo a International Labour Organization actual report 2020 babeto odwa no sei na etie nanso ebram koye na ya asem denko a won se senate no wono na cheso okutamu tier 1 no ene yesika bi a womo ete to honom etizo ya be adwuma nyina awie 60 years okwa na womo de sesika na amount busumi bia na afei womo tua oka page 2 na ai tier 2 ni de a friend saying ekuo bi adwuma ekuo bi womo na ekutamu a chese womo ehwa atete ebi nso kra ye womo de tier 3 ni ade womo so saa ene pension hwanfo ebi na ehwehwemu a wom de da no insurance for no ene ehwa yesa entutuye yi na eba beto odwa na echese senate for area 12 years to come no wom ntibi ntua senate sika eda ho ne ade no na chese wo ya ba adwuma yeni na wo hwewu mfie de wanim se mfie du echi wo bekọ pension a ede am hihye beba na so ne da yi chi Joseph Poku wo chief actuary edema senate ene wa ba bonti de beto dwa se o kanwa kan play nye play fa abadwuma yefo ni mu ayete mo senate dituo nyina moda monna
bibia say ni ho senate engui na engu na aguchina 12 years krampo beba no na senate ne ho den pa was obi an report 2020 dia ba betudwa ye kan asem amo kan ne na asem ne ye ka ne anim kire nim na de che wo se wo mo de hihye pa ne ma hodo agu akwan mu a senate begina ne na so no mo ka de kire obi ase emfie dumienu achi ibetwi obi senate edi ama omo na wo hwe afi kura no a omo gusu a omo tua wo mo ndi obi aka yentie ne nsema do di tudwa. Therefore, results should be interpreted carefully and future actuarial reviews should be undertaken on a regular basis to revise actuarial assumptions in light of the actual experience of the scheme. I'm not the one saying this. This is in the report. What are we talking about? I've mentioned that already. That when you look at the actual projections, it's supposed to just guide you. You cannot list everything in there and say Senate is collapsing in the next 12 years. Not is far from the truth. These are the processes. What do we the actuaries? That's how we do it. That's how we write our reports for any actual valuation reports. You take a period, 75 years, and then based on some assumptions which are supposed to be reasonable, you make all those reasonable assumptions, and then based on those assumptions, you say, because if you check the assumptions, your results are going to be different, depending on the assumptions that you make. So we don't take the reports or the results of the report hook, line, and sinker. You take it, you don't take it in isolation. We ayen semaudwa Senate boss Yewra Joseph Poku wade to yanimu na wowie no oche se emfa woni na se delay kakraba ewo akatue nimu no wose wo matimi atua dodo no aba besi January ama January dia kra nso wo makoye nyina ya tua e dia ma omo ama impo February dia no kra no February dia no eno so kra matua kakra enche bia omo beyi nyina afiri onom de March dia nso aka ho Senate bon homode pa enti man sem bi sei embo amanfo. Monthly contributions have been paid up to January 2024. And you know that you have up to the 14th of the ensuing month to pay the previous month's contributions. So like we are in April, by now March contributions should have been paid. But government has paid fully for January 2020 this year. And even part of February has been paid. That I don't, because it's not fully paid, I don't want to dwell on it. But the point I'm making is that if government is late in payments, they are late in about a month and a half payment, if you like, because we are in April. So they are supposed to be paying March, but March 1 has not been paid. They fully paid for January, and so we are waiting that at any moment, as they are promised, they are going to release the funds to pay on the current contribution, not on the arrears. Governments, in the previous times, legacy debt exists. That is what we are negotiating with them to get the amounts paid and paid on time so that we can have some funds for investment to make the scheme be more sustainable. We've also adopted annual reconciliation exercise with the Controller and Accountant General Department to determine government's indebtedness to the scheme. There are ongoing engagements with the government to secure settlement of contribution in arrears. That is an ongoing exercise we do every now and then. Abusuafo nti we ensem a Senate mpanifo de atudwa so obi anya abotoyemu na musika no eda ho. Abusuana yenkonsam fufuro mu an ente na Ghana yemra se bedwafo ne kokwaji tu mu se eye mema ne mema wo moda ne mma ne mma wo moda no ade etia Ghana yamamra ne yamane ene nti enya mra bi ebe sinkofo ho kwanse ne be ya wo mu nkodi sa abonefo sem na se koba se obi kodi a anaso obi kobo hu dawuro kura no a ene ne de Ghana yamamra adi no emra ne baye no enipa mienu wo mante wo ho ase sanse wo chire mu a eye sankrofo no wo ye sa ne nso ye wo fa ahudie Ghana nso ye mra ne bo obi aho ban so otimi ya de ope bia se ntietie obi nko afa ahudie so dia na sa de na nkrofo ne ye ne nso eye nipa mienu a wo manyini no mte wo ho ase no mo ye ntie obi afa ahudie so tie nya amo no mo nye na enum onu na babeto dwase mra se bedwafo mrasebe ne odina ma de hia wo mo South Day abato mpeso so no nyamfo Roxen Nelson de fiamakpo enso ade nsemfo abi kokodan court a wo kire se saa nsemfo na nkrofo ne de akodan court no nka be ya court nhwe na wo mongu na enso yewura Roxen Nelson de fiamakpo de ko no ono ne de ni mom ena court ni bogu ye na wo wie ye no ena wo de kodan high court se
high court nhwe no nso mampanyin na nadoda nkwakufu ado se ne be ya emrase bedafo no betimi de bill ne kura akoma no obesan ya wasan se won san so a wagyae na ne Ghana fo yahu yanim na se o maye mra na wie ne da ho da mrase bedwam no muntimi fa nkoma mampanyin de enya ne kwan no ano no na eno na nei Accra High Court ko asetena na judge wotena jam aye Justice Ellen Lordina Sewamreku na Justice Ellen Lordina Sewamreku ebua na asem na o chese Roxanne Nelson da fiam appoint monyamfo ni nsem wo de bedan wo mo no se wo mo hwem na wo mo di manu a enye ye ni nyina ne se nsem no na court ba tan Supreme Court tena sa asem kro no aso a wo se court ketua bia da na de Supreme Court de beba no wo mo hwem no mo hunu ansa wo mo ntimi nsan Supreme Court na asem a eda Supreme Court no mo High Court fo no metimi metene mo meka enti nsem no wo mo som no mo tena so kro enye ye ntoma bagu na lawyer ni a wogina mu de ma Roxanne Nelson da fiamapọ eye ni kpakpo samuo ni kpakpo somua ado woni adi nkomo na oje sa asem de ombekọ api omunyintum. First of all said it has jurisdiction to hear the matter. We satisfied the conditions in respect of the grant of what do you call it, of Madamu's application. However, it has a discretion. And so it will choose to exercise its discretion not to grant it on good grounds. One was the fact that there's a pending application. There are two suits at the Supreme Court. One is challenging the constitutionality of the bill. And so the court would want to wait for the Supreme Court to deal with the constitutional matter that is pending before it can make any further pronouncement. We will apply for the ruling. I said I am a bit satisfied that yes, the court says it has jurisdiction. We have met the grant of the mandamus. However, it will not grant it because it is a discretionary remedy, and so it will choose to exercise its discretion in respect of waiting for the determination of the Supreme Court matters. Lawyer ni kpakpo somuado, waya lawyer ni dima orumanyamfo Roxanne Nelson da fiamapọ nene enono jagafo bites anwumre pebinom na unya binum a beboa ma wanum ada ho betimi adidi udi soro na udi fom ukoba bi eton se bia wonsa beka be sije ba center se stroke aye o awom nsem diabetes esasabro koko ene enemu yade bia na wakwete no uba sije ba center betu ase de amawo Dr. Boaji Otutuka Boaji Kroma bia Crisis Information Center wonu a aya no abomodian friend 0249613394 na womo enyo so Samson and Dawood Herbal Clinic womo say sexual weakness rheumatism and sasabro no gono syphilis ne diabetes na ya wo stroke ne hypertension wo de ne ya ulcer obekwa ajeso krapa baby na Metro FM fo no wono a ehon na Dawood Herbal Clinic wo Frey 0244886427 yenyina so ne na ya homra ye ba kase ne bekonanim share friends war yeah juma a fitting Monday ekopim Sunday 7 a.m. ekopim 5 p.m. debiara Frey na ya wow 0538 811533 0593 632446 Elisha Bones Healing Center Ghana for Damasi. Me better sauce. Miss Obuasi and we be a cameko. Many boys is shame me be moments very dull. Nana me better say be a better more. Because we are different, you ain't do plan I it's a papa and more baby. I shame Obuasi. Because Obuasi. On Tom and Nipa when you fear doing watching and Sessa Pin for no FDA, Achi Judian Gratui at somewhere near
empanyimfo se sa wo frudia frudia wa na se wo free ba hwia e de kuntunkuni abema odemnifo a asemwadie afere mate ase yie pa e de na ya so that is get die e de bia djuma kase anempo age store e wo krom na sika fie bia wo de ba install CCTV cameras anase security fence nti wonya na djuma efuei be wiawia wo egu adjuma no sa na to no fa ko fi sei wo de sika pudu wo esi dan kase pa na me ka kire ne se wo fa wonya CCTV camera awo fia ha ane security fence papa yantie na kromfo bo wura fie ho be wia wo mo sa bo ne gusuo sesie de matiefuo ana gana manyina yate asemo ade autonomous engineering services office awon kan ana Obuasi no wo mo de CCTV cameras abegum chow na we so de wo mo na yo enti camera se wo fu papa nsori a ye wiam wo companies ahodo mo so mo stores awo krom ana busuafo a mo se dankase adrubra awo se ye boya wo bayo sesie de camera se nyina aye ready na de tie nie so frɛ ne a ye baba ababa ma wo betui a emu half pe na half na aka no ye mo 40 days na de tie from Payifan sesie 0241 342414 and I say 0558 555654 So open the duomono any ankasa it was 0243 686861 and 0245 749206. And you're more painful about money benefit and obion feeding watching. Sajadian Catway every 4 jatum. Abushafo esama mnyina kwa babio yekoya ya saba nyumre mamencha Big Piero baby obia mechia no amunyina monitor pa nyasem kitwa nafi yentwa so da yenko ensem fufuru enanu na mane babeto dwana HSA wo Ghana Revenue Authority GRA and Strategic Mobilization Ghana Limited womo contract bia womo ekoye no emu na ho ema eho enhihye na motu obi kra kwaso yese KPMG momoden na womenye sa hwehwemu abusua woman hwehwemu ni nyina wie na report no akase beba bonten na yensu atimi ahunumu Ghana Penny na Adudan Kwakufa do no akro yi a na ka che KPMG se womenye audit report efasa contract no ho se de be ya no kura bi etwam no betimi aba beto abonten besi ne yenya hunu de etwam e wo sa KPMG report ni mu aka ho ema moment of truth series national communication officer de ma ND Samanyuko Samijan fi agina so de atu dwa se ye twe sika de ama KPMG mo ma tu anamon wati se yie na besi ne empanifo ntimi enfa report no ma bonte dia na che se ha adwen enti ND Samanyuko animanimu ya Ghana ban hwe se obe publish KPMG report no na Ghana fo nyina ye ni krotwa amanse ye hune santemu ye hunu de etuam. So what we are saying is that let's speak up and let's rise up against the continuous rape of the public purse. Ghanaians have had enough, ladies and gentlemen, of the naked thievery and wanton abuse of the public purse by the corrupt Akufo-Addo Bawumia MPP government. We in the NDC hereby demand 4 things. Number 1, the immediate termination of all, not some, all illegal contracts entered into between SML and the GRA. Here we are talking about their transaction audit agreement, their external price verification agreement, and their downstream petroleum audit agreement. Some may say that, oh, the agreements have ended. We don't care. Once the agreements were illegal, they were never deemed to have existed. And that is how government must treat it and do the needful. Na yankwa joswai nyame aduma wo chena ampaye bedwa wa jesu abato mpasua so na sese ya ne de enipa makoma kunsia na akofa nkrata abato komisa nso ama omukwan se wo mu betimi akwa akogina na de akwaye no
adeɛ ne kwa yɛ sɛ yɛwura wusu aduonu a ɔno nka no yɛ ɔmomra hyɛ badwani ɛna afei lo yɛkɔmna boate MPP amanyɔkɔ no so kɔɔ primaries nanse ɔmo kɔyi no ɔno adeɛ no akɔgyina wɔ ɔmo soɔ na wɔn sɛ John Mponchɔ kuma no yɛ ɔsono ɛba ɛna ogyina wɔ sono n'akyi de bɛdi mmarahyɛ badwa na ba mo wu abɛfa no korɔ yɛwura wusu aduonu nso ɔsono ne ba panyin paa no wɔadi MP ni bɛyɛ mfinhyia bɛyɛ dumienu 3 times ɛna kyɛ sɛ John kuma bɛtu no na wɔn so wɔ kɔkɔ ntɔnkorɔ ɛma kyɛ sɛ na ayɛ sɛ ngɛgɛ na uba John yɛwura wusu aduonu ɛne ne campaign team na ɔmo kyerɛ sɛ aba na yɛ kɔ akɔtoɔ no wɔn fi wɔn ani akata aha wɔn ani sɛ de samansama ebi saman ne tamfo nsuo ɛsan sɛ wɔn ahu sɛ MPP mpanimfoɔ no nyinaa ba bɛgu adwoso abato mpɛsua so a deɛ wɔtua sika etua deɛ wɔtua bribe de ma national security sɛ ne bɛyɛ ɔmbɛ taata owusu aduonu ne nkɔfoɔ no nso yɛ abato commission nso agye ne sɛfa a ballot papers bi a yɛde nkan stamp so ɛwɔ MPP anim wɔn di ne nyinaa ba wɔn ha wɔn ani ahwɛ sɛ ne bɛyɛ ade foforo biara ɛnyɛ abato commission ne deɛ yɛ correct one ba kɔwuram na abato wɔn mpere MPP foɔ nwia mu da sɛ ne de bi wɔn yɛ no deɛ ogyina mu kasa ma wɔn no wɔsɛ yɛ friend nana sɛyi ne nsɛm ni kosi kwamo executive lodge amanfoɔ bupinio ɛkɔkɔhwɛ yɛ ohun sɛ yɛ ballot papers ɛne buka anim a yɛde aba kurom ase na menua ballot papers ɔmo de bɛyɛ dɛ wɔ sɛ nye newspaper ana ballot papers so ɛni MPP custody ɛwɔ sɛ EC na ɛhwɛ ame ato aba no MPP deɛ ɔkɔsesa ballot papers na ɔde ba kurom a what is the intention executive lodge menua no na twetwe yɛ aso no ne nyinaa na kyerɛ sɛ ɔmo abɔ ɔmo ti mu pɔ na abafoɔ no ɔmo nya ɔmo bɛwie nanso abusua ɛne ɛti yɛ nana sɛyi waka campaign team a wɔde ma owusu aduomi no ho ɛna kyɛ sɛ wɔde allegation ɛte dɛ nyinaa abɔ MPP foɔ ne abato commission na no ɛna asantima ntɛm titire ne de ma MPP amanyɔkɔ no Bernard Ntwibosi akɔ ne ntahudin ɛyɛ kyɛma wuntu wɔ kyerɛ mu a wo owusu aduonu wɔtena dɛ nkyɛmati atwa suo fra wa wie ase dɛ nkyɛmati kɔpɔ wɔtena dufo kyɛ so adi bɔfrɛ ama wɔto no wano nyinaa fɔ wo MPP amanyɔkɔ ni papa ɔmo de ayɛ wɔn na deɛ ɔde bɔni ayɛ bɔni na etu ɔmo ka bɔni ayɛ kae dabi na wɔkane na nana kane ba twɛta fere sɛ owusu aduomi bɛdi nkukuo bi ama amanyɔ sɛm a wɔbaayɛ wabɛyɛ ne animonyam kakra a wɔnyaayɛ no wɔbɛdi nkukuo ma nanum agu ase wɔn de ne political career ne nyinaa bɛbɛ wie ɔhwɛ adeɛ bi a ɔde bɛpini ho adiomi na nimpefe sɛ aba na obelusu adiomi nim sɛ obelusu na enti aduru time a wɔso otwa ntorɔ na wɔde yɛ sɛ sabe chief of staff wɔyɛ easy onye easy ɔbaa yɛ ɔnkɔ easy hɔ onim returning of onim obiara enti ɛdeɛ ba atam ɛna adiomi ka ɛyɛ ntorɔ ɛna odie no Titira ni de man MPP amanyɔkɔ no asantema ntɛm ya wɔn manyamfo anase yɛwura Bernard Ntwibosi akɔ kyɛma wuntumi no ye gyina so ne de na nwumre nsɛm ado nsɛka ne nyinaa ye de asi ne asɔde nkonya so akɔ na adamu no nkum de na nwumre nkai bɔ enso asom so bisuapani kwabla hemi wabɔ adwuma yie pa mehu na kyew te ne nka kye nana mehu na kye wabɔ adwuma na nwumre yi na afei ani tɔkɔ agyeman wɔno so ɛbɔ na chidom UJ Dieko Facebook Live. Your feminine ke ye bo abrewana na pesemaka. Mene. Asrifi de shefo nana kwame mafo. Ya mamu nyina moniti a madie na ye sorry kwakwa de mununkum e de aka no to aso. Abusua emfa do fo nkai bo emfa ento aso mfa mamwan. Na wonim se Dubai City. Dubai